the national anthem. Can we request the sound people to assist us? Thank you very much. Kamalam Urosina Machweni Wakasiminya. I'm the chairperson of the Portfolio Committee on Human Settlement. I'm the one who directing the committee. I just want to check among us whether we have councillors or any votes we represent the municipality. I'm a councillors. Who's the ward councillor here? The ward councillor for this area? Iward councillor yale area ngubani? Oh, you are all the PR councillors. Anybody who has been delegated there by the municipality to come and speak on our behalf, speak on behalf of the municipality. Ngebe khona ucouncillor uthunyelwe ke bomakaze uthetha egameni kamas le councillor phezu kwamkela iparliament. Can we request that you caucus and then we are going to get one of you to welcome us? 2 minutes to do that. Because I'm from Polokwane, therefore we needed to be welcomed by the people of Worcester in their area. Masibavumele ke bake bayoqubula base bagqibe ngophozo samkela basimele basiyamkelwa xa sisonke sikunye nabahlali apha. We are members of Parliament of the Republic of South Africa, as I've indicated, and then we are members of the Portfolio Committee on Human Settlement. We are here in Worcester today to solicit your views on the bill that was publicized by Parliament called the Consumer Protection Bill. Amongst us, we have the translation team from Parliament. I'm going to ask them to rise so that you can see them. Sineqela elitolikayo ke yaseParliament naba bephakama ngapha. These are people who
translate is Xhosa, Afrikaans, and Sotho. Yeah, so I want to check in the hall which language do we prefer to be translated into. I'll be using the English. Which other language that everybody is comfortable with? The dominant language that I want to see by raising hands, those that are speaking Xhosa. Abathetha isiXhosa bangaphakamisa. And then those that understand Afrikaans, African speakers. same people, I can see. Can we then, I can see the majority of you knows Afrikaans. So can we, Khangeleka ngathi sininzi siyayiqonda Afrikaans. and then Xhosa, all of you, does the entire hall understand Xhosa? You speak Afrikaans and Xhosa? Oh, 50-50. Then we are going to have the Afrikaans and Xhosa. Can I check those that understand Afrikaans? Do you have problem to understand English? So can we then, those that speak Xhosa, do you have problem to understand English? So because I want us to use at least one translation, but if there is one or two people who have got that difficulties, we are going to deploy this translation team to you so that the meeting can run fast. So we are going to use, can we use English and Afrikaans? English and Xhosa, okay? And Afrikaans. I can't. Unfortunately, I can't speak Afrikaans myself. So, and I must speak in English. Yes. So we are going to use Afrikaans and Xhosa translation team. Yes. And then, do we have anybody who doesn't understand both languages? Sign language yeah, it will be, there are sign languages there. And then those that speak Sotho, we can deploy a translation team to you. Who speaks Sotho? Can they sit together, those that speak Sotho, and then we are deploying the person to yourselves. Sit together, those that speak Sotho, because the intention of this meeting is for everybody to understand what we are saying in this meeting. We are trying to create a better communications amongst ourselves. Afrikaans. Those that speak Sotho sit one place, and then the translator from Sotho will come to you, will not actually use the main mic here, but as we speak, will then translate in Sotho. Agreed? As I've indicated, that I'm the chairperson of the Portfolio Committee on Human Settlement. My name is Machweni Rosina Siminya. We have the support team from Parliament. I'm going to ask them to rise so that you can see them. Njengoko betshilo ke ukuthi ke ngusihlalo wekomiti lo uthethayo ikomiti lena ivela eParlamente ngabaxhasi ke bale komiti ababephakama pha ecaleni. Dit is die ondersteuningsspan van parlement wat hier aan die linkerkant sit.
There is a problem with the mic, we can't hear them. Can we get mic be sorted? Take what she's saying. So we have members of the Portfolio Committee Yeah, I'll take it from what she's saying. on Human Settlement, and they are members of Parliament of the Republic of South Africa. On my left-hand side, we have Honorable Emma Powell. And then we have Honorable Chris Malemacha. And then we have Honorable Nolfuyo Tafeni. And then my right-hand side, we have Honorable Mohatlat What Sebatanzeki. she's saying. And then we have Honorable Nancy Sehlwai. There are some members who actually have apologized. They couldn't manage to be part of us. The committee is represented by the people of South Africa. When I'm saying the people of South Africa, is that everybody from our province is represented. Yes, now amalungu ke ayinxalenye yale committee angakange akwazi uphumelela banamhlanje ayayingqengqeza kuba kudala siqalile lenqwelo namhlanje ke baxolisela abakwazanga bakunye nathi kodwa ke yonke imibutho imelwe ke ekhoyo eParlamente iyinxalenye yeligqizi. Hierdie is die komitee van die parlement, maar al die lede is nie hier nie. Van hulle is afwesig, maar ek wil net vir u sê dat al die provinsies verteenwoordig is hier. Dankie. Councillors, can we have you to rise, and then the one that you have agreed to welcome us must do that? Uceba ke lo be nivumelene ukuthi makazosamkela angayenza lonto ngoku ngeza phambili. Kan die raadslede staan asseblief, veral diegene wat gesê het dat hulle ons gaan verwelkom. Can our councillors rise so that we can see them and give them a Na round of bakuceba applause bethu. for being part of this meeting? Thank you very much. We will then give one of them to welcome us in this as Parliament. Enkosi kakhulu sizawunika omnye ke kubo asamkele njengeParlamente kunye nabahlali. Ons gaan nou een van die raadslede 'n geleentheid gee om ons te verwelkom. Thank you, ma'am. Thank you, Honorable Chair. Good morning, everyone. I will move between the languages because we speak many languages today. Eerstens wil ek net verskoning vra namens ons burgemeester. Sy het nie die dag gemaak vandag nie, maar sy het wel vir my afgevaardig om hier te wees. I'm just apologizing on behalf of our executive mayor because she couldn't make it today, but she deployed me as the executive mayor member to be here on her behalf. I understand my portion is very small. Honorable Chair, I'm honored to welcome you in the Breda Valley and your fellow committee members. You guys are most welcome here. The support from Parliament, you welcome here in Worcester, in our valley. And also the councillors from the Cape Winelands District Municipality, whether it's Breda Valley, Langeberg, Stellenbosch, Drakensberg, and also Witzenberg. You also welcome in our Breda Valley. Most welcome is the community members of the different areas because the day is for them today to raise their voices and also say what they feel and their problems and issues. The councillors has a platform to deal with certain issues on other levels, but then the community members don't get the platform on a daily basis. So everyone is welcome here. Trust that it will be a fruitful meeting. Thank you.
Okokuqala ndiyaxolisa ke egameni likasodolophu wethu ongakwazanga ukuba khona namhlanje ndizawuqhuba ke ilwimi ngokwale ngingqi sikuyo. Mna ke nenyweba ibandithunyelwe apha ngoba ndizothetha egameni lakhe usodolophu wethu. Ndamkela kuqala uchairperson kunye namalungu ekomiti ehamba nayo ndawenye kunye nabasebenzi abaxhasa ele komiti. Kwakhona ndamkele noceba abasuka apha ke kwi-Cape Winelands District uyotsho Witzenberg uba babe yinxalenye apha nabo bayamkeleka phakathi kwethu. Ngaphezu kwabo bonke abantu ababalulekileyo abalapha phakathi kwethu sifuna ukwamkela abahlali ngabona abantu babalulekileyo ngale mini namhlanje kuba eli langa lilanga labo uba bazokwenza igalelo labo banikezela igalelo labo kulo mthetho wale bill kuziwe ngayo. Liqonga loba bona namhlanje baxhobise le palamente namhlanje ke le komiti epalamente kulo mthetho ke kuziwe ngayo apho. Ngalo mazwi ke ndithi nonke namkelekile. Ek is afgevaardig deur die uitvoerende burgemeester om haar te verteenwoordig en die almal welkom te heet. Van die voorsitter van die komitee en al haar lede, welkom na die Brede Rivier gebied en ek wil net almal, al die raadslede wat hier is en almal wat uit die verskillende distrikte uitgekom het, Brede Rivier, Stellenbosch, sovoorts, almal verwelkom en vra dat die almal deelneem. Baie dankie. Thank you very much, Honorable Councillor, for welcoming us. We are here as members of Parliament to solicit your views on the bill that was publicized by Parliament called the Consumer Housing Protection Bill. Before Parliament or members go to any public hearings or hold any public hearing, we send our teams, support team from Parliament to go and interact with communities on the said bill that we will hold the public hearing on. And we just want to check in this house how many of you have attended the public education workshop that was held by staff of Parliament to conscientize yourselves on the bill. Can we see in, people must raise hands? Can we? Koqala ke sibulele ke uCouncillor ngokusamkela. Silapha siParliament lo mthetho we-Consumer Protection Bill. Phambi kuba ke sibe size apha sithumele abasebenzi beParliament baka Public Education sizama bazofundisa abantu ngalo mthetho sizele wona. Ndifuna ukuqonda apha phakathi kwethu ngaba bakhona nabantu bebeke babizelwa kwezo ndibano zinjalo na. Baphakamisa izandla babekhona. Not that we are going to deny the opportunity to speak if you raise your hands. We just wanted to see how many of you have been conscientized on the bill so that when we present ourselves, we summarize so that we have enough time for yourself to make input on the bill. Can we see by raising hands again? Ons wil net graag uitvind of die groepie wat van die openbare onderwys wat van Parlement afgekom het om in te lig oor hierdie wetsontwerp of hy enige van hulle werkswinkels bygewoon het en dat hy weet waaroor dit gaan en dit is waarom ons graag wil hê dat u hande net moet opsteek sodat ons kan sien hoeveel ons moet deurgaan voordat u kan begin want ons wil u soveel moontlik tyd gee om u menings te lig oor hierdie wetsontwerp. Dankie. Injongo nje kukwazi nje bakhona nabantu beke baya kwezo workshop asisho ukuthi sanivima ithuba ngenxa nto abeniya apho na kukwazi nje bangakanani abantu bebemenyelwe apho. Okay, thank you very much. It's a half of the hall. So what we'll do, we'll summarize the bill for those that have just heard that there is a public hearings and just say we are going in, we want to hear.
people must not take decision on our behalf. Enkosi kakhulu besifuna nje uqonda lonto lonto izawusenzela umsebenzi wethu khawuleza okanye belula sizawunikezela nje isishwankathelo salo mthetho ilwayo ukuze singangeni kwingcombolo ngengcombolo kuba into ebaluleke ngamandla kuba sinikeze ithuba kuni ibe nini abathetha ngaphezulu kuba nathi kuzothetha thina kuba nifuneke benisixhobisile uba nifuna kwenzeka into na kulo mthetho. Ek kon sien dat meer as die helfte van julle die werkswinkel bygewoon het. En daarom in plaas van om deur hele oogmerke te gaan ons net so opsomming gee van hierdie wetsontwerp en dan kan ons begin. As I've indicated, the bill that we are here on is called Housing Consumer Protection Bill. The bill seeks to repeal the Housing Consumer Protection Measures Act of 1998. Njengoko benditshilo ukuthi injongo zoba sibe lapha size ngomthetho sihlomelo obizwa ngoba yi-Housing Consumer Protection. Lo mthetho injongo zawo kukuguzula la mthetho ubukhona kakade waka-1998. Ons is hier oor die wetsontwerp oor die beskerming vir behuisingsverbruikers. Hierdie wetsontwerp herroep die vorige wet op die beskermingsmaatreëls van behuisingsverbruikers van 1998. The act, which is Housing Consumer Protection Measures Act, came into effect on the 4th of June 1999 and has been amended at least 3 times by the Housing Consumer Protection Measures Act of 1999, the Housing Amendment Act of 2000, and the Housing Consumer Protection Measures Act of 2007, respectively. The Department of Human Settlement and the National Home Builders Registration Council as a regulatory body have since identified certain challenges with the key provision of the Act, which impacted negatively on the efficient execution of the Council's mandate as requiring review. Umthetho obizwa ngoba yi-Housing Consumer Protection Measures Amendment Act owathi kwaphunyezwa mhla wesine ke kwinyanga kaJuni ka-2001 kwakunye nomthetho Housing Consumer Protection Amendment Act othe isebe lezokuhlaliswa kuluntu ndawonye kunye nebhodi ebizwa ngu-NHBRC babona ukuthi ke kukho iziphene ezikhoyo kulo mthetho ukhoyo indawo ezithile ezingaqukwanga kulo mthetho umiyo ngolo hlobo ke babona ukuthi mabaze nezi zihlomelo zide zazithathu izihlomelo sele zenziwa ke kulo mthetho ezo zihlomelo ke babona ukuthi mabazozithi thaca eParliament phambi kwale komiti. Die wet het op 4 Junie 1999 in werking getree en minstens 3 keer deur onderskeidelik die wysigingswet op beskermingsmaatreëls vir behuisingsverbruikers 1999, die wet nommer 27 van 1999, die behuisingswysigingswet van 2001, wet 4 van 2001 en die wysigingswet op die beskermingsmaatreëls vir behuisingsverbruikers van 2007. Die Departement van Menslike Nedersettings en die Nasionale Huisbouwersregistrasieraad, wat as die raad bekend sal staan, het sedert sekere uitdagings met betrekking tot die kernbepalings van die wet wat 'n negatiewe uitwerking op die doeltreffende uitvoering van die raad se mandaat het geïdentifiseer wat hierdie hersiening vereis het. The Housing Consumer Protection Bill seeks to ensure adequate protection of housing consumers and effective regulation of the home building industry by inter alia strengthening the regulatory mechanisms, strengthening the protection of housing consumers, introducing effective enforcement mechanisms, and prescribing appropriate penalties or sanctions to deter the non-compliance by the home builders. Met die doel het die wetsontwerp ten doel om die volgende beskerming van behuisingsverbruikers en doeltreffende regulering van die huisboubedryf te verseker deur onder meer die regulerende meganismes te versterk, die beskerming van behuisingsverbruikers te versterk, doeltreffende afdwingingsmeganismes in te stel en toepaslike strafmaatreëls of sanksies voor te skryf om huisbouers van nie nakoming
te weerhou. Injongo ke zalo mthetho kukuzama ukulungisa indawo yoba ke kubonelelwe ke abanini bezindlu ngokhuseleko olwaneleyo kwezezindlu kwakunye nokusebenza komthetho wolawulo ogqibeleleyo kweli shishino lezezindlu. Phakathi kokunye ke kukuqinisa ke nokomeleza indlela zokukhuseleka kwabantu abangabanini abathe banikezelwa izindlu. Xa umuntu ethe wangena ngaphakathi endlini malibe khona ukhuseleko alifumanayo ngento enokwenzeka ke kunye nendlu leyo. In addition, the bill seeks to address the economic transformation of the industry through the introduction of the provision relating to the warranty fund surplus, which may be utilized towards developmental programs for the home building industry. Die wetsontwerp het ten doel om 'n bemagtigende omgewing te skep vir nuwe toetreders tot die huisboubedryf deur die instelling van kontraktuele bepalings wat hul volhoubaarheid in die mark sal verseker. Kokhona ukongeza apho lo mthetho ke injongo zawo kukuguqula ushishino olu lwezezindlu nokulomeleza ukuthi kubekho indlela yokhuseleko abathi abantu abahlala kwezindlu bazifumane ngokuphantsi kwalo mthetho ke wezihlomelo ke bazicebisayo kulo mthetho ke ukuziwa nawo ngalomzuzu. The bill seeks to create an enabling environment for the new entrants into the home building industry through the introduction of contractual provisions that ensures their sustainability in the market. Kwakhona injongo zalo mthetho kukuvula amathuba uvulela abo batsha kolu shishino ukuthi nabo abasingosomashishini abasakhasayo babe nayo indlela yoba bakwazi ungena kushishino lwezezindlu. Lo mthetho ke funa uwenziwe ngendlela engenzi kube nzima kubo ukuze bakwazi nabo ukungena kushishino lwezezindlu xa benqwenela oko. Die wetsontwerp is voorts van doel om ander tersaaklike stukke wetgewing soos die Wet op Openbare Finansiële Bestuur van 1999 en die Wet op die Bevordering van Administratiewe Geregtigheid van 2000 in een ooreenstemming te bring en sinergie mee te skep. The bill further seeks to align and create synergy with other relevant pieces of legislation such as Public Finance Management Act of 1999 and the Promotion of Administrative Justice Act of 2000. Kokhona lo mthetho ohlomelo ke siza nawo uvumela ukuba makubekho intsebenziswane phakathi kweminye imithetho ekhoyo fana kunye nomthetho yokulawulo lwezimali zikarhulumente kunye nokukhuliswa kokhuseleko okanye kubulungisa kulawulo lwezezindlu. Therefore, the summary of the provision of the bill are as follows. Chapter 1 of the bill deals with the definition, application of the Act, and application of the Public Finance Management Act to the Council. Isishwankathelo sama ngolu hlobo. Isahluko sokuqala simalunga ke nokusetyenziswa kwezimali zikarhulumente uba lo mthetho usebenza njani ngazo kwakunye nokunikeza ingcaciso ezifanelekileyo kwakunye nendlela omawufezekiswe ngawo lo mthetho. Opsomming van die bepalings van die wetsontwerp. Hoofstuk 1 van die wetsontwerp handel oor die omskrywings, die toepassing van die wet en toepassing van die Wet op Openbare Finansiële Bestuur op die Raad. The bill make provision for inter alia the definition of build to expand the protection afforded housing consumers by including repairs, renovation, alteration, and additions to an existing home under the council regulatory regime. Die wetsontwerp maak voorsiening vir onder meer die omskrywing van bou om die beskerming wat aan behuisingsverbruikers gebied word uit te brei deur herstelwerk, opknappings, veranderinge en aanbouings aan 'n bestaande huis kragtens die raad se regulerende stelsel in te sluit. Kokhona lo mthetho sihlomelo uwenza isibonelelo soba ke phakathi kokunye ingcaciso yegama elithi isakhiwo okanye build sandiselwe ke kukhuseleko olufunyanwa ngumntu ongumninimzi oselehlala kuyo ngaphakathi
kuze kukwazi ukuthi xa umuntu ethe wonakalelwa indlu engaphakathi kuyo ancedwe ngokuthi kubekho indlela bakulungiswe umonakalo okhoyo ngaphakathi kwindlu leyo, kwakunye noba kuvuselelwe indawo ezifuna uvuselelwa ezingakhekanga kakuhle nezinye indawo mhlambe ezongezelelekayo phantsi komthetho ngokuhamba kolawulo ke ngokusebenza kulawulo ke lebhunga eli-NHBRC. The scope of the application of legislation is extended to include not only builders who undertake home building as a business, but also owners builders. The owners builders are included in the definition of home builders and are required to register with the council. Die omvang van die wetgewing word uitgebrei om nie net bouers in te sluit wat die bou van 'n huis as 'n besigheid onderneem nie, maar ook eienaarbouers. Eienaarbouers word by die omskrywing van 'n huisbouer ingesluit en moet by die raad registreer. Kwakhona ke kumhlaba ke wokusebenza komthetho ukusebenza kwawo kuyanatyiswa kwakuquke kungapheleli nje ukuquka ke kwisakhiwo kuphela kuze kuvumele ke ukuthi ke nokwakhiwa kwamakhaya kuyo njengeshishino nako kusetyenziswe kodwa kwakhona umnikazi ke okanye umnini weshishini elo lokwakhiwa kwezindlu liquke nengcaciso zabanini bamakhaya okanye abakhi bamakhaya njengoko kulindelekile kuze isakhiwo xa sesakhiwo saqetywa sibe siyabhaliswa kwibhunga NHBRC okanye kwi-council leyo. Chapter 2 of the bill seeks to provide for the continuation of the council, the establishment in terms of Section 2 of the Act, as a due restrict persons to be known as the National Home Building Regulatory Council. It further seeks to provide for the objectives of the council, governance and structure of the council. Hoofstuk 2 van die wetsontwerp het ten doel om voorsiening te maak vir die voorsetting van die raad, ingestel ingevolge artikel 2 van die wet as 'n regspersoon wat as die Nasionale Huisbouersregulasieraad bekend staan. Dit het voorts ten doel om voorsiening te maak vir die oogmerke, bestuur en strukture van die raad. Isahluko sesibini ke salomthetho oyilwayo sinika ingcaciso malunga nomba wokuqhubeka kwebhunga lisebenza elasekwa ngokwemiqathango ke yecandelo lesibini lalomthetho njengequmrhu elinamalungelo agcweleyo ngokomthetho eliza kubizwa ngoba libhunga lesizwe lolawulo okwakhiwa kwezindlu NHBRC ke ngamanye amazwi kwafuna ke ukunika ke kunye ingcaciso yenjongo zelibhunga uhlobo lolawulo kunye namacandelo ebhunga. Chapter 3 of the bill seeks to provide for the registration of home builders and developers, the establishment of the registration of home builders, the requirements of the registration, suspension of the registration, grading of home builders, and the liability of an unregistered home builders and developer. Hoofstuk 3 van die wetsontwerp het ten doel om voorsiening te maak vir die registrasie van huisbouers en ontwikkelaars, die instelling van 'n register van huisbouers, die vereistes vir registrasie, opskorting van registrasie, gradering van huisbouers en aanspreeklikheid van 'n ongeregistreerde huisbouer of ontwikkelaar. Isahluko sesithathu salomthetho oyilwayo sinika ingcaciso ngenkqubo yokubhalisa abakhi bezindlu kunye neengcali zokwakha. Ukusekwa koluhlu lwabakhi bezindlu, izinto ezifunwayo xa kubhaliswa, ukunqunyanyiswa kwenkqubo yobhaliso, ukuhlelwa kwabakhi bezindlu kunye nezinto eziluxanduva zabakhi bezindlu okanye iingcali zokwakha ezingabhaliswanga. And chapter 4 of the bill seeks to provide for the establishment of a register of enrollment, the enrollment of a home prior to the commencement of its construction by a home builder, consequences for the failure to enroll a home, duties in respect of the subsidy housing project and the consequences
of a failure by the member of the Executive Council or member of the mayoral committee responsible for human settlement, a social housing institution or a subsidy housing delivery agents to comply with the provisions of the Act. Hoofstuk 4 van die wetsontwerp het ten doel om voorsiening te maak vir die instelling van 'n register van inskrywings, die inskrywing van 'n huis voor die aanvang van bou, daarvan deur 'n huisbouer gevolge vir versuim om 'n huis in te skryf, pligte ten opsigte van 'n subsidiebehuisingsprojek en die gevolge van 'n versuim deur 'n lid van die uitvoerende raad of 'n lid van die burgemeesterskomitee verantwoordelik vir menslike nedersettings, 'n maatskaplike behuisingsinstelling of 'n subsidiebehuisingsafleweringsagent om aan die bepalinge van die wet te voldoen. Isahluko sesine salomthetho ilwayo sicacisa indlela eza kuvulwa ngayo iregister yezindlu ezibhalisiweyo. Ukubhaliswa kwezindlu phambi kokuba ziqaliswe ukwakhiwa ngumakhi wezindlu. Iziphumo zokungayibhalisi indlu. Umsebenzi owenziwa kwezezindlu ezesibonelelo kunye neziphumo zaqala ingawuthobelanga lomthetho ilungu lesigqeba solawulo okanye ilungu lekomiti kasodolophu elijongene nokubhaliswa koluntu. Iziko lezindlu ezesibonelelo okanye iqumrhu lokwakha izindlu ezisisibonelelo. Chapter 5 of the bill seeks to provide for the funds of the council, the home warranty funds, additional funding through monies appropriated by the Parliament as the council regulatory mandate is a public function, the establishment of non-profit company, management of the funds, the fees of the council, commencement and the duration of the warranty, the maximum and the minimum amount payable from the warranty funds, and limitations. Hoofstuk 5 van die wetsontwerp het ten doel om voorsiening te maak vir die fondse van die raad, die huiswaarborgfonds, bykomende befondsing deur gelde wat deur die parlement bewillig word, aangesien die raad se regulerende mandaat 'n openbare funksie is. Die stigting van 'n nuwe winsgewende maatskappy, bestuur van fondse, die gelde van die raad, aanvang en duur van die waarborg, die maksimum en minimum bedrag betaalbaar uit die waarborgfonds, eise en beperkings. Isahlulo sesihlanu salomthetho ilwayo sinika ingcaciso ngemali yebhunga, ingxowamali ye-insurance yokuqinisekisa umgangatho, enye imali efumaneka kwizimali ezivela eParlamente njengokuba umsebenzi owenziwa libhunga liwenzela uluntu, ukusekwa kwenkampani engenzi inzuzo, imirhumo yebhunga, ukuqala kunye nexesha lithathwa yi-insurance yokuqinisekisa umgangatho isebenza. Eyona mali incinci neyona ininzi utshokothi i-minimum okanye ne-maximum inokuhlawulwa yi-insurance yokuqinisekisa umgangatho, amabango kunye nezinye izinto ezingenakwenziwa yile insurance. Chapter 6 of the bill seeks to prohibit the procurement of services to build a home which form part of the subsidy housing project from a home builder who is not registered with the council, relies on a home that was not enrolled with the council in his tender submission, who previously failed to rectify or complete the verification of the structural defects as directed by the council without reasonable grounds, or who failed to disclose any information prescribed by the Minister of Human Settlement. Hoofstuk 6 van die wetsontwerp het ten doel om die verkryging van die dienste van 'n huisbouer wat nie by die raad geregistreer is nie te verbied om 'n huis te bou wat deel vorm van 'n subsidiebehuisingsprojek wat staat maak op 'n huis wat nie by die raad ingeskryf was in sy tendervoorlegging nie, wat voorheen versuim het om die regstelling van die strukturele foute soos deur die raad gelas sonder redelike gronde reg te stel of te voltooi, of wat versuim het om enige inligting bekend te maak wat deur die minister van menslike nedersettings voorgeskryf is. Isahlulo sesithandathu ke siquka okukulandelayo.
Kulo mthetho ilwayo sinenjongo zokuthintela ukuqeshwa kwequmrhu elizokwakha izindlu eziyinxalenye yezindlu zesibonelelo elingabhaliswanga kwibhunga elalisebenzise indlu engabhaliswanga kwibhunga ngethuba lifaka amaxwebhu esicelo sokufumana isivumelwano sokwakha elingazange lide lizilungise ingxaki ezazikho kwisakhiwo eso elalisakhile okanye elaliyiqala nje kodwa elaligqiba inkqubo yokulungisa le ngxaki njengokuba lalibhalelwe libhunga futhi linganika isizathu ngokwenza oku okanye lingakwazanga ukuveza ulwazi olukwezi ntlobo zolwazi athe ziyafuneka umphathiswa ukuhlaliswa kwezoluntu. Chapter 7 of the bill seeks to provide for the enforcement of the provision of the bill once enacted. It also seeks to provide for the appointment and the duties of inspectors, the establishment and the powers of the Compliance and Enforcement Committee, matters related to the administrative and substantive non-compliance and penalties relating thereto. The chapter further seeks to provide for alternative dispute resolution, criminal offences and sanctions. Hoofstuk 7 van die wetsontwerp het ten doel om voorsiening te maak vir die afdwinging van die bepalings van die wetsontwerp sodra dit verorden is. Dit het ook ten doel om voorsiening te maak vir die aanstelling en pligte van inspekteurs, die stigting en bevoegdhede van die nakomings- en handhawingskomitee, aangeleenthede wat verband hou met administratiewe en wesenlike nie-nakoming en strafmaatreëls wat daarmee verband hou. Die hoofstuk het verder ten doel om voorsiening te maak vir alternatiewe kriminele oortredings en sanksies. Isahluko sesixhenxe salo mthetho ilwayo sicacisa indlela ekuza kunyanzeliswa ngayo ukuba uthotyelwe lo mthetho ilwayo wakuba utyikityiwe wangumthetho. Sikwacacisa nendlela yokuqasha abahloli kunye nemisebenzi yabo, inkqubo yokusekwa kwekomiti yokunyanzeliswa ukuthotyelwa komthetho kunye namagunya wayo, imiba enxulumene nolawulo kunye nolwaphulo-mthetho ude ugabadele kunye nezohlwayo ezo ezikuhamba noko umuntu athe wakwenza kuphume ecaleni. Esi sahluko ke sinika ingcaciso nangezinye iintlobo zoluleko ezinokusetyenziswa xa kusonjululwa imbambano, amatyala kunye nezohlwayo. Chapter 8 of the bill seeks to provide for various matters including the home building manual, the making of rules by the council and of the regulations by the minister, the recovery of the fees, vicarious liabilities, the personal liabilities of the members, directors, trustees of a home builder, duties of the estate agents, financial institution, conveyances, the code of conduct for council members, the home builders, developers, and other industry role players. This chapter also deals with transitional matters. Hoofstuk 8 van die wetsontwerp het ten doel om voorsiening te maak vir die verskeie aangeleenthede, insluitend die huisbouhandleiding, die maak van reëls deur die raad en van regulasies deur die minister, die verhaal van gelde, plaasvervangende aanspreeklikheid, die persoonlike aanspreeklikheid van die lede, direkteure, trustees van 'n huisbouer, pligte van die eiendomsagente, finansiële instellings, aktebesorgers, die gedragskodes vir raadslede, huisbouers, ontwikkelaars en ander rolspelers in die bedryf. Die hoofstuk handel ook oor die oorgangsaangeleenthede. Isahluko sesibhozo salo mthetho ilwayo sinika ingcaciso ngemiba eyahlukeneyo ebhalwe ngumphathiswa equka phakathi kwayo isikhokelo sokwakha izindlu, ukuqulunywa kwemiqathango kunye nemithetho eza kulawula ibhunga, ukutsalwa kwentlawulo, umonakalo obangelwe lelinye iqumrhu elingeyonxalenye yesivumelwano, uxanduva oluxhomekeke kumalungu, abalawuli, amalungu etrust yabakhi bezindlu, imisebenzi yamaqumrhu athengisa izindlu, amaziko ezimali, amagqwetha ukukhutshelwa kwezindlu, imiqathango yokuziphatha yamalungu ebhunga, abakhi bezindlu, ingcali zokwakha
kunye namanye amahlakani kweli candelo lezokwakha. Ezi sahluko ke siyayinyathela ke nemiba enxulumene notshintsho. On economic and employment and infrastructure development, as stated above, the bill seeks to provide for a warranty fund surplus to be utilized towards transformative human settlements developmental programs which facilitates growth, skills development, and economic transformation in home building industry. Ekonomiese en indiensneming en infrastruktuurontwikkeling. Soos hierbo genoem, het die wetsontwerp ten doel om voorsiening te maak vir die waarborg fonds oorskot dat dit aangewend word vir herskeppende menslike nedersettingsontwikkelingsprogramme wat groei, vaardigheidsontwikkeling en ekonomiese ontvorming in die huisboubedryf behartig. Ezoqoqosho, ezengqesho kunye nophuhliso leziseko ezingundoqo, njengokuba lo mthetho ilwayo ufuna ukuvulela into yokuba imali eyintsalela kwi-insurance yokuqinisekisa umgangatho, itsho ukuthi warranty fund, isetyenziselwe ukwakha indawo zokuhlala abantu eziza kuhambelana notshintsho. Into leyo eza kubangela ukuba kubekho uhlumo, uphuhliso lwezakhono kunye nenguqu kwezoqoqosho kwicandelo lezokwakha izindlu. The bill seeks to provide emerging home builders greater access and protection through equitable registration requirements, a grading system, the regulation of certain contractual matters and continuous development and training. The proposed provision covering the contractual matters between the home builders, developers, and employers are meant to contribute towards the sustainability of the emerging of home builders and the growth of the home building industry. Die wetsontwerp het ten doel om aan opkomende huisbouers groter toegang en beskerming te bied deur middel van billike registrasievereistes, 'n graderingsstelsel, die regulering van sekere kontraktuele aangeleenthede en deurlopende ontwikkeling en opleiding. Die voorgestelde bepalings wat die kontraktuele aangeleenthede tussen huisbouers, ontwikkelaars en werkgewers dek, is bedoel om by te dra tot die volhoubaarheid van die opkoming en die groei van die huisboubedryf. Lo mthetho ilwayo ke ufuna ukunika ke amashishini ezokwakha izindlu asakhasayo amathuba omsebenzi kunye nokhuseleko ngokwenza ukuba ke ingcombolo ezifunwayo xa kubhaliswa zixhomekeke kwiqumrhu elo ngokusebenzisa inkqubo yokuhlela ukuqinisekisa ukuba imiba ethile ekwizivumelwano zokusebenza iwenzela lula nokuba kukho inkqubo eqhubekayo yoqoqosho